una monja. And of course she said no. Y ella obviamente dijo no. So I cried. Entonces yo lloré. And then 20 years later, when I told my mother I was going to be a Buddhist nun, Y 26 años después, cuando yo le dije a mi mamá que quería ser una monja budista, she cried. ella lloró. Of course. Claro. Anyway, whatever I did, she always forgave me. Whatever I did, she forgave me. No importa lo que yo hiciera, ella me perdonó. So by the time I was about 19, Cuando tenía 19 años, I decided it was goodbye God, hello boys. It was time to say goodbye God, hello boys. Era momento de decirle adiós y hola a los chicos. And I didn't ever have guilt. Y nunca sentí culpa. That's a waste of time. Eso es una pérdida de tiempo. So then I became a raging hippie. Después me volví hippie. I went to England Me fui a Inglaterra in the late 60s. en los 60s. Then I became a radical lefty activist. Y me volví una activista radical de izquierda. Then I became a radical feminist. Y luego una feminista radical. And by the time I was 30, y cuando tenía 30 años, I had exhausted all options for who to blame for the suffering of the world. Estaba ya cansada de culpar a todo el mundo por el sufrimiento. For the suffering of the world. Por el sufrimiento del mundo. Sí. So then I met these Buddhists. Entonces conocí a los budistas. And here I am, 45 years Y aquí estoy 45 años después. So why am I a Buddhist? ¿Por qué soy budista? Well, I mean, there's so many similarities actually between the Catholic philosophy and any religious philosophy, many similarities. Hay muchas similitudes entre el budismo y muchas religiones. Yeah. Y el catolicismo también. And any religious philosophy, yeah. Y entre cualquier, cualquier filosofía religiosa. Hay más cosas en común de base. But what I liked and still do like about the Buddhist approach to life, Lo que me gustó y lo que todavía me gusta del enfoque del budismo hacia la vida, which actually comes from India more than 3,000 years que ago. de hecho viene desde la India de hace más de 3000 años. And these Indians, I mean, it was the Dalai Lama who says there was these amazing Indians more than 3,000 years El ago. Dalai Lama hablaba de estos increíbles indios de hace más de 3000 años. Does it need to be so loud? Is it too loud? Is she too loud? Que si es muy suena muy duro como estoy. ¿Mi voz? It's good. No, el mío. They say it's good. Good. Se escucha muy bien apenas. Good. So, yeah. So what I like, so these Indians, they're the ones who began, as the Dalai Lama says, more than 3,000 years ago, they're the ones who began the investigation into the nature of self. Estos indios fueron los que iniciaron la investigación sobre la naturaleza del ser hace 3000 años. You know, so this person called Buddha came out of that system. Y el Buda surgió de ese mismo sistema. And I think probably it's a bit of a surprise to us in the modern Western world. Y tal vez en nuestro mundo moderno occidental es un poco sorprendente. To hear that actually there's these Indians and these Buddhists have a very sophisticated view of the human mind. Saber que estos indios y estos budistas tienen una visión muy sofisticada de la mente. And so then, in a sense, the essence in Buddhism, La esencia en el budismo es we've all got this marvelous potential, que todos tenemos este potencial maravilloso. you know, not just to be, you know, rich or become a carpenter or something, not like that, not just that. No para volvernos un carpintero o algo así, But human potential. sino un potencial humano. To lessen our neuroses and ego and fears and para disminuir nuestra neurosis, nuestro ego, nuestros miedos. And to grow our goodness and our wisdom. Y para cultivar nuestra bondad y nuestra sabiduría. I mean, you could say that if you're a good Catholic as well, it would be the similar idea. Podríamos decir que si eres un buen católico, es una idea similar. But there's very strong emphasis in Buddhism, and this is where all these meditations. Pero hay un énfasis muy fuerte en el budismo. This is where all these, she's so good, this girl, I tell you. She's the best translator I've ever had in the world. Tell him. Está diciendo que yo soy la mejor traductora que ha tenido en el mundo. Usually people translate me in their own way, but she acts like me. She kind of shouts just like I do. It's amazing. I love it. Que yo grito como ella. Anyway, de todas maneras, what I really appreciate about the Buddhist view, lo que yo aprecio realmente de la visión budista, in my opinion, this incredible knowledge es este conocimiento about the increíble human mind. sobre la mente humana. And the key point in Buddhism Y el punto clave en el budismo is that what goes on in our mind
es lo que sucede dentro de nuestra mente, is the main source of our happiness and our, es la principal and our suffering. fuente de nuestra felicidad y de nuestro sufrimiento. And that's a big surprise to us. Y esto tal vez nos sorprende. You probably thought it was the gangsters down the road, Tal vez ustedes pensaron que fueron la banda de criminales Or the de government. afuera en la calle, or the government, o el gobierno, or your ex-husband. o el exmarido. Yeah. No, Buddha says. No, Okay, doesn't mean the world is not a horrible place. It can be. no quiere decir que el doesn't- mundo, It doesn't mean the world isn't a horrible place. no It quiere decir can que el be. mundo no sea un lugar horrible, puede ser, Human beings do terrible things to each other. porque los seres humanos hacemos cosas terribles unos a otros. And we can see, can't we, that we suffer terribly because of Y the lo, outside. y lo podemos ver, porque nosotros You know. sufrimos terriblemente por eso. So the Buddha's idea is that there's a Entonces, saying, la idea there's a saying, de- It's a hay saying. un dicho, if you can change something, si no puedes cambiar algo, please change it. por favor, cámbialo. But what if you can't? Pero, ¿qué pasa si no puedes? And I think this is the point where we go crazy. Y ese es el punto en el donde nos You know, enloquecemos. when the bad things happen. Cuando suceden cosas You know, malas, the suffering, the el sickness, sufrimiento, la husband enfermedad, divorcing you, choosing and giving you up for a younger version. el divorcio, cuando te cambian por una versión más joven que You tú, know, the suffering of kids, the problem with el children, sufrimiento de los niños, politics. It's awful. The world has got la terrible suffering. política, hay un sufrimiento terrible en el mundo. And I think without being taught, Y habiendo enseñado eso, we tend to think that that's why we suffer. tendemos a pensar que por eso sufrimos. And when things go nicely, Y cuando las cosas van bien, that's when we're happy. ahí estamos felices. But I think if we look carefully, Pero si miramos atentamente, even if things are relatively reasonable, incluso si las cosas son bastante razonables, we still get depressed. aún así nos And deprimimos, we get really confused. nos estamos If we confusos check all the facts, y miramos todos los you hechos. know, my husband is kind, Mi esposo es amable, the kids are behaving well, los chicos se comportan there's bien, enough money in the bank, hay suficiente plata en el but we still banco, get depressed. pero aún así nos I mean, deprimimos. it's so common in the world. Y es tan común esto en el mundo. So the Buddhist approach, in a sense, quite simple, Entonces el enfoque budista es de cierta manera muy sencillo, you know, that we can change our mind. es que nosotros podemos cambiar nuestra mente. So of course, we're not talking here the brain. No estamos aquí hablando del cerebro. Fine, we all got a brain. Está bien, And tenemos we un can see cerebro and we can see the evidence of problems in the brain. y hay evidencias de que puede haber problemas en el cerebro, But the Buddhist approach is very subjective, pero el enfoque budista es muy subjetivo, very internal. muy interno, And I think we understand this. y eso lo entendemos. I mean, I know nothing about the brain, Yo no sé nada sobre el cerebro, but that doesn't mean I can't understand my own anger. pero eso no quiere decir que yo no pueda entender mi propio enojo. That doesn't mean I can't decide to be less jealous. Eso no quiere decir que yo no pueda decidir ser menos celosa. So in other words, you can know your brain, but the Eso- real work is this subjective internal process. Tú puedes conocer tu cerebro, pero el verdadero trabajo es ese proceso de conocerse internamente. So when we say the word meditation, we get a bit mystical, you know? Cuando hablamos de la palabra meditación, tal vez nos ponemos un poco But it's místicos, not mystical. pero no es They're místico. very practical psychological techniques. Es una técnica muy práctica psicológica. I mean, there's a very simple one the world knows vaguely. It's very common everywhere. Hay una que called- se conoce called- mucho en el mundo She's so amazing. Called mindfulness. que se llama atención plena, That's very, you know, all over the world. It's quite popular. que es muy popular en todo el Of mundo. course, there are many variations of it, Claro que hay muchas variaciones but de it's got ella, its source in Buddhism. You know? pero tiene una fuente en el budismo. And in it's practical in the sense that it's simply, it's so good. It's simply a technique to learn to concentrate. Es simplemente una técnica para enseñar a concentrarse. So we think, well, why should I want to concentrate? Y pensamos, ¿por qué debo concentrarme? Well, to do anything properly, you've got to Para concentrate. hacer cualquier cosa de forma adecuada debes You know, concentrarte. you're trying to make a cake Si estás tratando de hacer una and torta you get distracted y te distraes and you can't remember whether you put the eggs in or not, y no te acuerdas si pusiste los huevos o no, you know, you'll be in trouble. entonces vas a tener So why you problemas. want concentration from this perspective Desde este punto de vista, ¿por qué quieres concentración? is I need to learn to become familiar with my own thoughts. Porque necesito familiarizarme con mis propios pensamientos. You know, there's a kind of therapy in the West that's called cognitive behavioral therapy.
Hay una terapia en el mundo que se llama la terapia cognitiva comportamental. Well, I think I could tell you that Buddha is your best cognitive therapist on the planet. Y les puedo decir que los budistas son los mejores terapeutas cognitivos Gives us these conductuales. skills, Hay estas habilidades. first to know how to concentrate, Primero, saber cómo concentrarse so that you can then learn to become familiar with all the endless layers and layers and layers of thoughts in here. para ver cómo te puedes familiarizar con las innumerables capas y capas que están al interior. So our problem is in our daily lives. El problema está en nuestra vida diaria. We can see that from the moment we wake up until the moment we go to bed. Podemos verlo desde el momento en que nos despertamos al momento en que nos acostamos. Where is our attention put? ¿Dónde ponemos la atención? Outside. Afuera. The second we wake up, Desde el momento en que nos all our despertamos, attention is the outside world. toda la atención está puesta en el mundo externo. We only notice what's going on in here Solo sabemos que está sucediendo algo acá adentro when it becomes strong emotion. cuando se vuelve una emoción muy fuerte. Suddenly you find yourself screaming at your husband. Y de repente te ves gritándole a tu esposo. And it's only then that we notice we're getting angry. Y es solamente en ese momento en que nos damos cuenta que nos Now, enojamos. but we know we have thoughts. Pero sabemos que tenemos And if pensamientos. we can begin to pay attention to them, Y si podemos empezar a poner atención a ellos, the idea is, okay, you learn your concentration meditation every day. Entonces, Very simple. aprendes la concentración, la meditación para And la one simple, concentración. and one simple technique, you use the breath as the focus. Y una técnica muy sencilla es que usas la respiración como el foco. Nothing fancy about the breath. No hay nada maravilloso sobre It's la just an easy thing to respiración. anchor your mind to. Es para anclar tu mente. So the benefit El beneficio might not be much concentration. puede que no sea mucha You concentración, know, maybe you do 5 minutes, tal vez 5 minutos, but what you're learning, pero lo que estás because aprendiendo you're focusing on the breath, es que te estás enfocando en la you're respiración, training yourself to stay on one thing. entrenándote a ti mismo a permanecer en una cosa. It's like training, you know? Es un So entrenamiento. inevitably, you can't help but hear all the crazy thoughts chatting away. Inevitably, you can't help but hear all the crazy thoughts behind Digamos que chatting away. tal vez no puedes hacer nada por todos esos pensamientos que están ahí detrás hablando. Now, you don't pay attention to them. No le pones atención a ellos, Normally, we do. pero normalmente lo You know, all our hacemos. crazy thoughts throughout the day, Entonces, todos los pensamientos locos que and nos you're having llegan all en these el día conversations, y todas estas and conversaciones you wonder why you get angry, you know. y la forma en que te enojas. Here is like a discipline you're learning. Aquí es una disciplina que estás So that aprendiendo. 5 minutes, 5 minutos just watching your boring old breath, solamente mirando tu respiración you're aburrida, training yourself. pero te estás So entrenando. then you open your eyes, Cuando abres and los you come down to ojos the kitchen, y vas a la and cocina you're doing the dishes. y están lavando los platos, And then, whereas before, mientras que antes where you weren't paying attention, no estabas poniendo you atención. just find yourself getting angry with your husband because he's slurping his coffee again. Y entonces te estás enojando con tu esposo porque está volviendo a toser, Slurping his coffee. como slopping. I've heard that those kinds of sounds are the ones that make people completely crazy in the world. Y yo entiendo que You understand me? son esos sonidos los que hacen que uno se vuelva Did you understand what I loco. said? No, You didn't understand what I said? No. Well, then don't speak it. I have read he that leído that the sounds that make people completely crazy que los sonidos que hacen que la gente como que se are things enloquezca, like que that, salga people de slurping their casilla, coffee or snoring or burping or es something por like that. ejemplo eructar o sorber el café. I mean, your husband's not o beating, escupir. look, your husband's not beating you up. Your husband isn't beating you up. Pero tu esposo no te está He's golpeando, just slurping his coffee. solamente está sorbiendo el And we café know we get annoyed. y eso nos molesta. Now, if you haven't even been paying attention, I'm being completely, I'm so sorry. I speak too fast. If we, normally speaking, we don't pay attention to what's going on in our mind. Normalmente no ponemos atención a lo que está sucediendo dentro de nuestra And mente. before you know it, Y antes de que lo you know, conozcas, you shout at your husband ya lo vocalizas, lo botas a tu esposo and you realize, y te das cuenta. wow, I'm angry. Ay, I estoy didn't know. enojada. I No didn't sabía. know. But now if you start to practice Pero si empiezas a practicar and you bring your training from your meditation seat y traes tu entrenamiento de la meditación to the sedente kitchen a la cocina and you're washing the dishes, y estás lavando los but platos, now you're also paying attention to your mind. también estás poniendo atención a tu mente And then you notice the irritated thoughts, y te das cuenta de los tipos de pensamientos, but you don't say anything.
pero no los dices. That's practice. Esa es la práctica. Normally we just vomit out whatever we feel Pero normalmente vomitamos cualquier cosa que estamos because sintiendo we don't pay attention to what is happening in our mind. porque no ponemos atención a lo que está sucediendo dentro de nuestra mente. I mean, we mightn't go around killing each other and raping and stealing, Tal vez podemos ir por la vida matando, robando, violando, but we can see in our daily lives, our speech is our biggest problem. pero si nos damos cuenta en nuestra vida diaria, nuestro lenguaje, nuestro And of course, discurso it's es always un with, gran problema. and it's always with family, isn't it? Y siempre dentro de las That's all the familias. problems are, you know. Ahí están los So problemas. sure, the problem is because we don't know our mind. El problema es que no conocemos nuestra mente, What does the trouble is the speech. pero lo que causa el problema es nuestro discurso, nuestro So lenguaje. in Buddhist practice, they talk about the very first level of practice. El primer nivel de práctica en el budismo, Don't even worry about your mind yet. no te preocupes por tu mente todavía. Control the servants of your mind, Controla a los sirvientes de tu your mente, body, el and your cuerpo speech. y el lenguaje. Have more el discurso. discipline. Y más It's disciplina. an incredible practice. Y es una práctica But you need to make the increíble. decision, you know. Hay que tomar la decisión. I mean, in my family, there's seven kids. En mi familia somos 7, Okay, we're all old now, ya todos estamos viejos all very close in age. o adultos mayores. So of course we would fight as children. Of course we Y do. por supuesto, como niños peleábamos. Yeah, then we grow up, Y cuando we come crecimos home and meet at Christmas. y nos encontrábamos en And Navidad, then of course you fight again. íbamos a pelear otra vez. And we loved each other enough that it didn't cause big splits, right? Pero nos amábamos lo suficiente que eso no nos dividía. And we're all now got very different views about the world. Y tenemos visiones muy diferentes sobre el mundo. But the last, I'd say 20 plus years, Pero después de más de 20 años, there's just been unspoken agreement between all the siblings que no ha habido un acuerdo entre los hermanos, that we do not discuss things when we are together that we disagree with. que no vamos a discutir sobre cosas en las que no estamos de acuerdo. And a really big one, Y una gran we cosa don't criticize each other to each other. es que no nos criticamos entre I mean, look at the nosotros. suffering in families. Y miren el sufrimiento dentro de las Your familias. You know, the sister said that, and mummy said this, and auntie said that. Y esta hermana dijo esto, y la mamá dijo esto, y la tía dijo esto otro. And I can see that, I mean, we're not saints, my No sister, somos santos, but it's made a huge difference in how we communicate. pero hace una diferencia enorme en la forma en que nos comunicamos. There's more harmony. Hay más armonía, We really rejoice in each other, entonces nos alegramos de vernos and we have more fun together. y nos divertimos más. But that's just controlling the speech. You know? Y solamente controlando nuestro But lenguaje, we've got to decide. pero tenemos que You decidir, have to make a decision, you know. tenemos que tomar decisiones. So first you try and control your speech. Primero puedes controlar And el then if you have lenguaje. if you have a daily practice, you can then begin to now you can really begin to Sí. to listen to what is happening in your thousands of thoughts. Si tienes una práctica diaria, puedes empezar a escuchar todo lo que sucede en esos miles de Now, our pensamientos. trouble is the thoughts El come problema invite, es- they don't come, they're not invited, are they? They just come. El problema es que los pensamientos no los invitamos, ellos llegan. We know that. Eso lo They can sabemos. either be negative thoughts about yourself, Pensamientos negativos sobre ti mismo or angry thoughts about your sister. o pensamientos de enojo hacia tu We hermano. have this raging conversation in our head. Y en nuestra conversación hay conversaciones de And it's enojo. really true, isn't it? We feel we can't control them. Es verdad, sentimos que no lo podemos controlar. We sometimes go crazy with our thoughts. We know Y that. nos enloquecemos con esos pensamientos, lo sabemos. So one of the practices is Entonces, to not believe the stories. ¿cuál es la práctica? Es no creer estas historias. This is pretty intense. Y esto es algo muy If intenso. you're feeling a bit, if you've had a fight with your husband Si tienes una pelea con tu esposo or with the kids, o con los niños and you get guilty, y te sientes culpable, you feel bad, te sientes mal, criticize yourself. y te criticize. criticas a ti I mismo, mean, we know this, you know. eso lo sabemos. So we believe this ugly story. Y entonces nos creemos esas historias So horribles. these negative thoughts, they tend to exaggerate our badness. Y estas historias negativas exageran nuestra maldad. And of course, with other people, Y por supuesto con When otras we're angry personas, with cuando them, estamos enojados con ellos, we know that we're exaggerating their badness as well. sabemos que estamos exagerando la maldad de ellos So también. one of the jobs is to learn, first of all, not to always believe all the thoughts. Una de las cosas es no siempre creer nuestros pensamientos It's hard to control them. y es difícil controlarlos. That's where some daily practice can help. Ahí es donde una práctica diaria puede ayudar. Controlling your speech can help. Controlar tu discurso, tu lenguaje puede ayudar, Because I think the biggest suffering in our lives, we don't feel we have any control, you know. porque uno de los sufrimientos grandes en la vida es que no tenemos ningún control We feel dragged from pillar to post, don't y we? sentimos que
todo nos jala de un punto a otro, but we can learn to have control. pero podemos aprender a tener And we can control. learn to be brave enough to hear all the crazy thoughts, Y aprendemos a tener coraje para escuchar todos estos pensamientos, but not to identify ourselves with the rubbish. pero no identificarnos con esa basura. I mean, the Buddhist idea in general En general, la visión budista is that, yeah, we've got all the negative thoughts, es que sí hay pensamientos negativos, but they're not our true nature. pero no son nuestra verdadera naturaleza. Whereas we also have love and compassion and forgiveness, and También kindness, tenemos perdón, bondad, compasión, amor, and we can learn to grow them. y podemos crecer todas And esas cosas. they are our true nature. Y esas son nuestra verdadera naturaleza. I mean, we've got to discover that, you know. Y tenemos que descubrir eso. I mean, I always say this, and it's like a joke, but it's serious. Siempre digo esto como una broma, pero es en serio. You know, when you're feeling miserable Cuando uno se siente miserable about yourself, sobre sí mismo 27 people can praise you and tell you all your good qualities, y 27 personas te pueden alabar sobre tus buenas cualidades, but you won't believe it. pero no les vas a You creer. want to hear it, Lo quieres you escuchar, don't believe it. pero no les crees. One person criticizes you, Y una persona te critica, you believe it immediately. inmediatamente le crees. We know this. Eso lo sabemos. So what does that say about ourselves? What does that say about ¿Qué ourselves? dice eso de nosotros? That we don't like ourselves much. Que nosotros no nos gustamos a That nosotros we believe mismos the criticism. porque creemos en We en la identify crítica with the bad qualities. y nos identificamos con las cualidades negativas. Well, I think we understand this. Tengo que decir esto. But and the thing is, the Buddhist view is our mind is not set in stone. Lo que dice el budismo es que nuestra mente no está escrita en piedra. If we can become familiar with our mind beneath the emotions. Si nos podemos familiarizar con nuestra mente por detrás de las In other words, emociones, don't wait for the words to vomit out the mouth Pero no before you realize you're angry. pero no esperes a vomitar esas palabras de enojo para darte cuenta de que You estás know, you're enojado. paying attention to your thoughts. Estás poniendo atención a tus And you're hearing the pensamientos irritated thoughts. y ves esos pensamientos And irritables. then you bring your good, I mean, I talk about my roommates, okay, in my head, all my roommates. Entonces yo hablo como de todos mis compañeros You dentro know, de mi you've got cabeza. the jealous roommate, the angry roommate, all the Yo crazy tengo una thoughts. compañera celosa, You talk about the good enojada. ones. Entonces invita a los buenos, You bring them out. tráelos And arriba, the good afuera, roommates argue with the rubbish ones. para que ellos discutan con los que son You can basura. hear the anger starting to get agitated. Y entonces vas a ver que la ira empieza a And agitarse your patient roommate argues with it. y entonces tu compañera de paciencia empieza a discutir con la It's okay, no. Rabina. y le dice, está bien, He's Robina, only slurping his coffee. He's only slurping his coffee. solamente está escupiendo, bueno, sorbiendo su Give the café. man a break Dale un descanso, ¿no? and give yourself a break. Y ten You know? un descanso tú también. You know how anger makes you feel. ¿Sabes cómo te hace sentir eso? As one of my teachers says, you learn to be your own therapist. Entonces, como dice uno de mis maestros, uno aprende a ser su propio I terapeuta. mean, we do talk to ourselves all day. Y todo el tiempo nos hablamos a nosotros So we've got to mismos use that in a positive way. y debemos usar eso de una manera positiva. Counteract the upset thoughts, the angry thoughts, the depressed thoughts. Los pensamientos depresivos, irritables, de enojo. Are we communicating? ¿Nos estamos entendiendo? As we're familiar with all this? ¿Estamos familiarizados con todo esto? I think it's the same everywhere in the planet. Creo que es lo mismo en cualquier lugar en el planeta. So I think I want you to ask me some questions now. Discussion is really good. Ahora me gusta mucho la discusión, quiero que hagan preguntas. Yeah. Yo voy a hacer mi pregunta. ¿Y luego la dices en inglés? Dale. Mi pregunta es muy sencilla. ¿De dónde vienen esos pensamientos negativos? Si originalmente somos amores. ¿Cómo comienza? Very simple. So what do these bad thoughts give that from the beginning? Ask again what? What do these bad thoughts that we say about ourselves Yeah. come from? If we believe that we come from love. No, I didn't say, okay, good question. But Muy it's buena not exactly, pregunta. I didn't say we come from love. It's an Pero yo issue. no he dicho que yo vengo del amor. What I'm saying is, Lo que estoy diciendo, we do have the positive thoughts. You agree with that? tenemos pensamientos positivos, ¿están They de are there, acuerdo? aren't they? Ahí están. But when things are difficult, Cuando las cosas se ponen it's a bit difíciles, harder to practice the positive ones, isn't it? es difícil practicar esas cosas It positivas. seems easier for the negative ones. Would you agree? Es más fácil que surjan las They seem to come negativas. naturally, don't they? Parece que llegan naturalmente. So then where do they come from? Entonces, ¿de dónde The vienen? answer is so simple, it's embarrassing. Y la respuesta es tan sencilla que es vergonzoso. It's because you must have practiced the ones that come more easily.
es porque tú has practicado aquellos que surgen más fácilmente. It's as simple as that. Es tan sencillo como eso. Now, most of us have these negative thoughts. Mm, Most la, of us have la these mayoría negative tenemos thoughts. estos pensamientos But negativos, we can see on this planet, pero podemos ver en el planeta, some people have really crazy minds. You agree? pero algunas personas tienen una mente muy And loca their mental suffering, their negativity is so powerful. y su negatividad es muy poderosa o sus enfermedades mentales. So, of course, the typical analysis we do in our modern psychological models, Y en nuestros modelos psicológicos modernos, el típico análisis que hacemos es because in the modern view of the world, we come from our parents, porque en la visión moderna del mundo venimos de nuestros and we padres. assume that these habits come from something that happened to me before, Entonces asumimos que esto viene de algo que me sucedió a mí antes. which is why I think we tend to blame the mother. Por eso es que tendemos a culpar a nuestra We madre. don't blame dad so much. I think we always blame mum. No culpamos tanto al padre, sino a la madre. But some of the Buddhist views, and this is where the Buddhist view about karma and reincarnation, which is quite different, but this is where this one comes in. So it's interesting. Y ahí aquí es donde entra la visión del budismo del karma, de la reencarnación. Of course, if you're a Christian, Si eres un cristiano, you track yourself back to God. We know that. entonces rastreas tu origen hacia Dios. You know, mummy and daddy have sex, Entonces papá y mamá tuvieron and then sexo God puts a soul there. y entonces Dios puso un alma ahí. I've heard from the Jews, actually, they say God puts the soul there a few months later. Y entonces he escuchado a los judíos que Dios puso un alma ahí meses después. I've heard that, yeah. Which is why they say abortion eso. before that's okay. Hmm? Which is why the Jews say that abortion before that point is okay. Pues por esa razón que los judíos dicen que el aborto es permitido antes de ese Yeah. momento. Now, the Buddhist view is different. Ahora, la visión budista es Okay, well, diferente. the materialist view Primero, la visión materialista, is there's only the egg and sperm. solamente el óvulo y el And espermatozoide. then mummy and daddy have you. Papá y mamá te tuvieron. And the only past you have is from mummy and daddy and grandma, grandpa, back to the Y monkeys. el único pasado que tienes es de tu mamá, papá, abuelos, tatarabuelos y los monos. Now, the Buddhist view, Y la visión de los sure, budistas egg and es, sperm came together, sí, no problem. hay un óvulo y un espermatozoide. You que get se your body from your encontraron parents. y recibimos el cuerpo de nuestros But your padres, mind, your consciousness, pero tu mente, tu your conciencia, thoughts, your feelings, your emotions, pensamientos, sentimientos, emociones, we're not discussing the brain. no estamos discutiendo sobre el All, this cerebro. kind of, all your thoughts, feelings, emotions, unconscious, subconscious, instinct, intuition, Todos this entire los this, pensamientos, please, this entire spectrum of your inner being, all of these levels of your inner being, all this is your mind. todo este espectro que corresponde a tu ser interior, todo lo que es tu mente, Thoughts, feelings, emotions, unconscious, subconscious. pensamiento, emociones, sentimientos, inconscientes, This is your inconscientes. mind. Esto es tu mente, This is your consciousness. esta es tu So conciencia. if you track it back Si lo from rastreas day hacia to yesterday, de day hoy before, a ayer, al día antes, you think of like a river of mental moments. es como un río de momentos So, okay, mentales. so today's anger, Entonces hoy hay enojo. where does it come from? ¿De dónde viene? Very simply, yesterday's anger. Muy sencillo, de la You must have rabia de practiced it. ayer. You must have practiced it before. Tal vez lo practicaste antes. Same with your love and kindness. Lo mismo con tu bondad y tu So then amor. where did yesterday's anger come from? ¿De dónde vino lo de ayer? The day before. Del día anterior. And then you get right back to when you're a little child. Y entonces pasa el momento en cuando eras And we niño. can, and I can remember definitely as a little child, my mother did not have to teach me anger. Y yo me acuerdo de niña que mi mamá no tuvo que enseñarme la It's rabia. very spontaneous. Era muy espontáneo. So you keep tracking it back. Y entonces lo sigue rastreando And hacia then you atrás. one, you know, and then you track yourself back to in your mother's womb. Y vas al útero de tu mamá, You get yourself back to the first second of conception. al primer segundo de la concepción. So where was your egg and sperm before that? ¿Dónde estaban el óvulo y el espermatozoide In antes? mummy and daddy's body. En el cuerpo de papá y mamá. But where was your mind? Pero ¿dónde estaba tu The mente? continuity of this anger and love and compassion and kindness. Que contribuyó, That's a That's its own entity. That is its own entity. que es su propia entidad. It's its own entity. Did you say that? Entidad, es su propia entidad. Its own. Sí, su Okay, good. propia entidad. And then, so before conception, Antes de la concepción you track your mind back to previous moments of that continuity of mind, which is not physical. y rastreas tu mente a momentos que no son físicos previos a la And a few weeks concepción before that, it was in a previous body. y tal vez en un cuerpo anterior, en So una this vida view, this, anterior. I mean, this philosophical view, which is new to us in the Christian world,
This philosophical view, Esta- which is new to us in the Christian world, Pero esta visión filosófica es nueva en nuestra visión cristiana. is new to us in the Christian world. Es nueva Yeah. para nosotros. Yeah. It's 3,000 years old, you know, Tiene 3000 años. tracking back to the Buddhists, to the Hindus, La arrastramos hacia el budismo, This hacia is- los this is hindúes. the natural way the world is, according to that Es la view. forma en que el mundo funciona It's not as if this is naturalmente. something that the hippies made up in the No 1960s. es algo que los hippies inventaron en los 60s. So the continuity of consciousness is this huge point in Buddhism. Es un punto muy importante en el budismo, la Okay, continuidad de so la conciencia. The Western Entonces, view, the materialist view says you got your anger from your mother and father. entonces, el punto de vista materialista diría, no, No, you brought it with recibes you. el enojo de You papá y brought it mamá. with you. You Y- brought it with you. Pero no, tú lo trajiste And you brought your contigo. being good at tennis with you. Y, sorry. You bring your own tendencies in your mind with you from the past. Y Your tra- past, not mummy's and daddy's past, not God's past, your own Y past. traes tus propias tendencias de tu pasado, Yeah. no del pasado de tu papá o This de is tu the meaning mamá. of karma, actually. Y eso es lo que This quiere decir natural karma. law Es una that ley runs the natural universe que gobierna el universo. such that everything you think and do and say, such that everything you think and do and say, Ayúdame con el verbo. such that it is how it is. Es así. Es Everything you think and do and say todo lo que piensas, dices o haces, programs your mind. Programs your mind. programa tu mente, condiciona tu mente. So if you look into your mind Si miras en tu mente and you see it's easy to play the piano, y ves que es fácil tocar el piano, you've got a tendency in your mind to play piano. entonces tienes una tendencia en tu mente para I mean, poder look at tocar these el 3-year-old piano. kids on YouTube. I can't believe my eyes. They're playing Bach, you Yo no know. lo puedo creer, estos niños de 3 años que pueden tocar Bach. The only thing you can deduce is they must have done it before. Entonces lo único que puedes deducir es que lo habían hecho antes. So whether it's being good at tennis or good at anger or good at killing or good at piano Si eres bueno en tenis, en el piano o matando or loving or kindness or whatever, o en siendo compassion, amoroso, these are our compasivo, own tendencies. estas son nuestras And the tendencias. simple answer is why they are there Y la respuesta sencilla es porque están ahí, is because you practiced them before. es porque lo has practicado antes. So the idea about we coming from love, La idea de que venimos del it's not so amor much that. It's not so much that. no es tanto así. It's that we have all these potentials. Es que tenemos todo. We can observe in our mind, we have a tendency to be loving, kind, compassionate, Podemos absorber en nuestra mente y tenemos esas tendencias para know, ser amorosos, intelligent, compasivos, patient, forgiving. inteligentes, perdonadores, patient, forgiving, pacientes or angry or jealous. o también enojados. And indeed, we celosos. can see some people have more easy to be more loving and patient. Y para algunas personas es más fácil ser pacientes y amorosos. And some people have really serious problems with anger and going crazy. We Y can see the algunas world. personas tienen problemas serios con el enojo. So the Buddhist point is Entonces el punto budista that when we really learn to become familiar with these different thoughts and emotions es que cuando nos podemos familiarizar con estos pensamientos y emociones internally, de más forma really interna, begin to hear all the conceptual stories, que empezamos a escuchar todas esas historias conceptuales, we're going to see that the positive ones vamos a ver que las are positivas more realistic, son más realistas, they're more valid, son más and válidas they're virtuous y son because they're virtuosas related to others. porque se relacionan con You can otros. see it if you and I are having a conversation Si las dos estamos teniendo una and you conversación both and you watch us y nosotros and mismos we're laughing at each other, y se están we riendo smile at each other's jokes, y hacen bromas we're listening to each y nos other. estamos escuchando, What do you think is prevailing in our mind? ¿qué creen que hay en nuestra mente? Love, kindness, compassion. Amor, bondad, compasión. Now, as soon as you start saying mean words to me, Pero en el momento en que empiezas a decir cosas egoístas, you can tell immediately our body language. yo puedo leer ese I will move lenguaje away, my corporal. face will look upset. Mi cara va a Why ser did you say that to preocupada. me? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué We estás can see haciendo that eso? anger and jealousy are now coming. Podemos ver los celos y el So the enojo. Buddhist approach is they're the source of our suffering. Entonces, en el enfoque budista, la fuente de nuestro They're the cause of why sufrimiento we harm others. ¿Mm? They are the cause of why we harm others. es la causa por la cual nosotros But we herimos a really otros, become familiar with them. pero si nos familiarizamos We're con going to ellos see that the anger, the jealousy, the attachment, they're not valid y vemos que los celos, el apego, la because they rabia no son válidos, exaggerate. porque They're exageran eye-based, un, they're sen- self-centered, un sentido and they're muy not centrado en realistic. el sí mismo, they exaggerate. exageran, Whereas the virtuous states of mind mientras que los are estados more virtuosos de la reasonable. mente
They're rooted in harmony and things work. están enraizados en So it's la ve- so armonía it's very y las cosas logical in a way. funcionan. So we've got both. Entonces tenemos ambos lados. And because we want to be happy, Y porque queremos ser because we felices, don't want to suffer, no queremos sufrir. the first job El primer is trabajo to start to work on my own mind. es empezar a mirar mi propia Learn to mente, harness the energy of my unhappy, crazy thoughts. saber cómo manejar la energía mental de We shouldn't feel guilty. That's No te useless. tienes que sentir culpable. You Eso know, es we should be inútil. we should be compassionate to ourselves. Debemos sentir compasión hacia nosotros mismos. These are what are causing me pain. Lo que me está causando dolor, But to know they're not set in stone, you know. pero saber que eso no está escrito en piedra. So then you lessen the neuroses, Tú puedes disminuir la grow neurosis the goodness. y crecer lo bueno. I mean, we know we can learn anything. Podemos aprender cualquier cosa, lo You can sabemos. learn, you can begin by knowing no music, Puede que no sepas nada de música, but you can fill your mind with music pero puedes llenar tu mente de and música become the best musician. y volverte el mejor We músico. know that. ¿Sabes eso? Well, the Buddhist approach is, Y el enfoque budista, I can learn to become a happy person yo puedo ser una persona by feliz changing my thoughts. al cambiar mis And pensamientos. then when bad things do happen, Y cuando sucedan cosas malas, you can manage it, puedes manejarlo you know, not go crazy. y no enloquecerte. It's practical psychology. You know. Es una psicología práctica. It's not belief. No es una creencia, It's hard work. es un trabajo duro. You understand? Someone else? ¿Alguien please? más? Questions? Más preguntas, por favor. Okay. Nothing? Yeah. Hola. Quiero preguntarte en su práctica, ¿te has visto de dónde viene la ansiedad? In your practice, where does anxiety come from? Okay, let's look at that. Let's look at that. Miremos eso. Well, Buddhism talks about mainly the two main problems we have mentally, and they sound so cute. Y el budismo habla de dos problemas mentales que tenemos que parecen muy Attachment, tiernos. attachment and anger. Apego, Attachment and anger. apego y enojo. So we don't use the word attachment in our culture in the same way. Y en nuestra cultura no usamos esa palabra apego You de know, la misma We manera. will say, I'm very attached to my children, Yo voy a decir, estoy muy apegado a mis hijos. and that's good. Y eso es We bueno. mean we love our children. Y entonces amamos a But nuestros the hijos. state of mind the Buddha is referring to is not that. Pero el estado mental al que se refiere el budismo con Now, esa I will, palabra I apego no will, es ese. I will tell you the characteristics of this attachment, and you will all recognize. Lo van a reconocer porque les voy a decir las características de And ese this estado mental. Primordially deep in our minds. Y esto es algo que está en lo profundo de nuestra mente. Primordially. Es algo primordial We bring it from life to life. que lo traemos vida tras vida. So this energy of attachment, very first, Y, at the deepest level, y en un primer nivel, esta energía del apego is somehow this feeling that I don't have enough, es este sentimiento de no tengo suficiente. dissatisfied. Es sentirse insatisfecho. Whatever I get, Cualquier cosa que not logre enough. no es The suficiente. food, not enough. La comida no es Whatever I suficiente. achieve, not enough. Cualquier cosa que logro no es However I suficiente. look is not Como me enough. veo no es suficiente. How much you tell me you love me, not enough. Que tanto me dices que me quieres no es suficiente. This is very painful. Eso es muy doloroso. Dissatisfaction Es la with whatever is insatisfacción in front of me, with a- whatever is in front of me. a cualquier cosa que está enfrente de mí. So therefore, always the feeling then something's missing. Y entonces siempre tengo la sensación de que So algo this is the falta. next level of attachment, Y es el siguiente nivel like de emotional apego. hunger. Es como una hambre So where emocional. that goes, first of all, is onto the objects of the senses. Y eso va primero a los objetos sensoriales. What's missing, you know? ¿Qué falta? Ah, food. Comida. Then you get excited and anticipate the delicious cake. diversión. Then you get excited and anticipate the delicious cake. Entonces te emocionas y anticipas esa All this torta is deliciosa. attachment. Todo eso es apego. And then believing when I get the cake, Y creer que cuando yo tenga la the torta, dissatisfaction will go away. la insatisfacción va a So desaparecer. all this anticipation, Entonces esa anticipación, and then you get the cake, cuando and, tienes la torta attachment exaggerates y el apego exagera the deliciousness of the cake, lo delicioso que es la torta, of the boyfriend, del novio, of the new baby, del nuevo of the bebé, new handbag, de la nueva of the new bolsa, job, whatever it nuevo might be trabajo. out there somewhere. Cualquier cosa. So we feel dissatisfied, Entonces nos sentimos something's insatisfechos, missing, algo falta, so then you go to the outside world. y entonces vas al mundo externo. This is the most obvious level of attachment. Este es un nivel muy obvio de And nothing apego. wrong with that. Y no hay nada malo en Nothing eso. wrong with cake or boyfriends. No hay nada malo con novios. But the y trouble is novias. attachment exaggerates Es que el apego exagera
the deliciousness of the cake lo delicioso que es la or the torta boyfriend. o el novio. And then you expect Y entonces tú the boyfriend esperas to make you happy. que el novio te haga feliz. And then you possess him as yours. Y entonces lo posees como tuyo. This is attachment. Eso es apego. So it exaggerates. Entonces So exagera. where's it coming from? In ¿De dónde here, viene? Aquí the adentro. feeling that I'm not enough. De ese sentimiento de que no soy So suficiente. anxiety is very much like that. Entonces la ansiedad es algo muy parecido a eso. Anxiety is like attachment energy. La ansiedad es como una energía del apego. Worried about the things that did happen, Entonces preocupación por lo que ya sucedió worried about the things you want to happen, y preocupación por las cosas que quieres que and worried sucedan about the bad things that might happen. y preocupación por las cosas malas que pueden It just never suceder. stops. Y esto nunca para en la mente. In a sense, because we're not satisfied this second. En el sentido es que no estamos satisfechos en ese We momento. all have this experience, Todos tenemos esa experiencia That's quite subtle. y eso es algo muy sutil. But the deepest attachment, Pero el apego más the most profundo, primordial, el más the primordial, hardest to see, el the hardest to see, to observe, el más difícil de observar, to catch in the mind, el más difícil de detectar en la mente. is this emotional hunger to be approved of by others. Es esta hambre emocional de ser aprobado por otros. In other words, attachment thinks, En otras palabras, el apego who piensa, I am right now ¿quién soy yo en este momento? is not enough. No es So I suficiente. must have another person Entonces debo tener otra persona say I'm a nice person que me diga que yo soy agradable to make me think I must be a nice person. para que yo me sienta como una persona This is the agradable. deepest attachment of all. Y este es el apego más And profundo. so de todos. so therefore all the time we're adjusting our behavior Y todo el tiempo ajustamos nuestro comportamiento in relation to whoever's there en relación con lo que está allí to afuera make sure they respond nicely para que respondan de manera agradable, so I can feel I must have said the right thing. para que nos hagan sentir que yo dije I mean, this is lo really, correcto. this is quite serious. Esto es en serio. Meaning we don't have much value of ourselves. Lo que quiere decir es que nosotros no tenemos mucha valía de nosotros And we mismos. always have to talk to somebody else. Siempre debemos hablar de Yeah, alguien I mean, más. look at loneliness, how we feel lonely. Miren sobre la soledad. Lonely means I'm not valid on my own. La soledad es como yo no soy válido por mí mismo. Having my own thoughts somehow feels it's not enough. Como sentir que tener mis propios pensamientos no es And suficiente. so loneliness is the feeling that I have to tell somebody else what I think Entonces la soledad es como sentir que debo contarle a and otra have them persona lo que approve pienso my thoughts. y necesito que aprueben mis Then I pensamientos. must be okay. Y ahí ya me voy a sentir bien. So I mean, there's a nice saying in English. This is what we're talking here. We have to learn to become our own person. Y hay un dicho en inglés es que tenemos que aprender a convertirnos To know we have amazing potential. en la persona que To somos, que learn to tenemos un potencial define enorme. to know who I am myself. Saber quién soy yo, To know I can change myself. saber que yo puedo I cambiar don't de need mí everybody's mismo. approval. No necesito la It aprobación. doesn't de mean los it's not demás. nice to have people like us. Of course it is. No, no, eso no quiere decir que no sea chévere que las otras personas le But we- guste lo que yo we- hago, you know, lo but que soy. It's like the assumption of attachment Es el presupuesto del is that I'm apego, somehow nothing es que yo no soy nada and I rely upon other people to say I'm something. y que yo dependo de otros de que me digan So, que yo soy so algo. being like this, we can't be authentic. Y entonces al ser así, yo no We're puedo ser we're even auténtico too scared to know what we want. porque tendremos mucho miedo de saber lo que queremos. Mummy won't approve. La aprobación de Daddy nuestra won't madre, approve. o la aprobación You know, del padre, God won't approve. la aprobación So del we're Dios. afraid to even know what we want. Entonces incluso tenemos miedo para conocer lo que queremos. I always tell this story. Siempre cuento esta This is historia. some Australian nurse I read about. Es de una enfermera australiana, leí sobre She eso, worked with dying people. y ella trabajaba con gente que And estaba she en wrote a proceso de book. muerte, She wrote a book called The 5 Greatest Regrets of the Dying. y ella escribió un libro que se llama Los 5 remordimientos de las personas And que the greatest están regret, por morir. the greatest regret Y el mayor remordimiento that I didn't follow my heart, es que yo no seguí mi corazón, that I did what I thought I was expected to do. que yo hice lo que tal vez otros esperaban de mí. This doesn't, I mean, you see, we think that sounds selfish. Y eso puede sonar egoísta, No, pero It's no, becoming an authentic person. es ser una persona I auténtica. mean, when I was a kid, Cuando yo era niña, I'd made all these different choices. yo tuve about my muchas life. elecciones sobre mi Look, I vida. have the right to do, it's my life. Yo tenía el derecho a I hacerlas. mean, de my mi poor vida. mother cried all the time. My poor mother always cried. When I gave up God, she cried.
Pero mi pobre madre lloraba todo el tiempo. When I became a hippie, she cried. Cuando yo me volví hippie, When I lloraba. became a feminist, she cried. Cuando me volví feminista, When I lloró. became a Buddhist, she really cried. Y cuando me volví budista, But ahí it- lloró más. You know, whereas some of my other sisters were afraid to upset my mother. Y entonces mis hermanos les preocupaba como I mean, contrariar a mi I mamá. didn't plan to upset my mother. Y yo no planeé contrariar a mi But mamá. somehow I knew it was my right and my choice. Pero yo sabía que era mi derecho y mi And in elección. the end, she still loved me anyway. Y yo sabía que ella me amaba. So we need courage to make our own decisions. Pero necesitamos coraje para tomar nuestras So decisiones. if we're in a culture where the family is very strong, Si estamos en una cultura donde la familia es muy and you fuerte, must do what mummy says and daddy y says and debes grandma decir says, lo que dice mamá o papá, we could become paralyzed, entonces nos paralizamos very afraid. con mucho miedo. Are we communicating? ¿Nos entendemos? Doesn't mean to be selfish. Let's not be Eso no selfish. quiere decir ser We egoístas. are all individual human beings. Todos somos seres individuales. We have to learn to know who we are. Tenemos que conocer lo que somos. We have to learn to make our choices. Tenemos que tomar Of course, our elecciones. choices have to be based on good ethics. That would be helpful. Pero sería muy útil que nuestras elecciones estén basadas en buena ética. So this is the wisdom wing. Y esta es el ala de la I mentioned the sabiduría. analogy, didn't I, today? No, no. I ya. didn't. There's a nice analogy in Buddhism. Hay una analogía A bird needs two buena wings, en el budismo. wisdom and compassion. Un ave necesita dos alas. So la when you're sabiduría y really, la so when you're compasión. really advanced spiritually, internally, doing this job we're describing, Si estamos haciendo este trabajo espiritual, doing the job that we're describing here, el developing your own estamos marvelous describiendo potential, conocer el potencial de that's nuestra what I mean by the mente. wisdom wing. Entonces hablemos del ala de You're la becoming more sabiduría. authentic, more clear, more stable, more joyful, Es tener una mente más clara, más contenta, And more más clear. estable, and more clear. más clara. When you're caught up in your own misery, Cuando estás atrapado en tu you propia can't see past miseria, your own nose. no puedes ver más allá de tu Yeah, nariz. so then the bird needs two wings. Entonces el pájaro necesita dos alas. The wisdom wing is where you put yourself together. La sabiduría es cómo te encajas. a ti Now you mismo. can do the compassion wing. Y ahora está el ala de la Because now you compasión. open your eyes and realize, oh my God, we're all in the same boat. Y abres los ojos y dices, oh, estamos todos en el mismo barco. And now we can be helpful to others. Y podemos ayudarnos unos a otros. Are we communicating? ¿Nos entendemos? Good. Okay. So what else, people? What? Who is there? Where I can't see in the chat. There's no hand that I can see. Whose hand is it? Okay, good. So tell me what she said. Hi, I have the best to ask the question on camera, so I write it here. I recently took refuge as a Buddhist, and since I shared it with my partner, he has been quite disrespectful and has really said really harming words because we think it's simply another label, and that it is divisive as many religions. How can one be passionate and patient when someone disrespects your faith in this way? I understand. Say it in Spanish. You say it in Spanish. Or you say it in Spanish. Go on. Dile en español. Well, you got the microphone. Come on. Ah, She's got the bueno, mic. Let ella es una persona que está hablando de una situación. Ella decidió ser budista hace Yeah. poco y cuando se lo comunicó a su pareja, desde eso ha recibido de parte de él comentarios desagradables, diciendo que las religiones dividen. O sea, no ha recibido aprobación de parte de él. La pregunta puntual es, ¿cómo puedo... Well, how can you deal with it? Yeah. I understand, darling. I understand. ¿Cómo puedo ser compasiva Okay. con esto y paciente cuando alguien... I understand. So this is quite difficult. This is quite difficult, isn't it? Esto es bien difícil, ¿no? It's not just your next door neighbor. No es el vecino de It's al your lado, partner, the person you live with. es la persona con la que vives. I mean, so first of all, you have to think that they must feel threatened by it. Primero que todo es pensar que ellos You se know. deben sentir amenazados. So por that algo. now you've told them, Alguna persona les dijo you've algo. got to just keep your practice quiet. First of all, you must keep your practice quiet. Entonces, lo mejor es que mantengas tu práctica para ti mismo. Do not discuss it with them. No la discutas con I mean, ellos. that's a good lesson you've learned. Y esa es una buena lección que But vas a it aprender. brings up a bigger picture for you, doesn't it? It brings up a bigger question. Pero eso te trae otra pregunta mayor. You know, because you're going to develop your practice and then become a major part of your life. Pero como vas a desarrollar tu práctica, eso va a formar You know. gran parte de tu vida. And he doesn't just not approve, but he criticizes it. Y si no solamente no recibes la aprobación de él, sino You que just, te critica, you just got to watch where all this goes, you know. entonces tienes que ver cómo va a desarrollarse todo Sure, be esto. compassionate, Sí hay que ser compasivo, but I mean, you've got to protect yourself.
pero también debes protegerte and you've really got to check this relationship y debes verificar esta and see relación where it goes. hacia dónde va. I mean, so it seems to me it's going into trouble. Y para mí lo veo como que puede ir You a just- problemas, you hacia gotta watch it. problemas. Tienes que You still have verificar, compassion, but just debes tener be compasión, quiet about it. Keep your practice quiet pero mantén tu práctica para ti and en let it silencio. see what unfolds Y mira qué se desarrolla ahí. and keep making the aspiration to do what is most beneficial. Y sigue teniendo la aspiración de que suceda lo más benéfico. That's it. That's all I can say. Es todo lo que puedo decir. Okay, good luck to you. Buena suerte para ti. What else, please? ¿Qué más? Anybody else? No questions? Any kind of question? Any kind of question? What does it mean to control your thoughts, if you need to control them, or is just to observe the thoughts? No, it's a good point. Thank you. Es un buen Um, punto. There's many, okay, eventually in the Buddhist view would be when we get very advanced, Cuando llegamos a un nivel más avanzado desde el punto de we vista budista, really, and this sounds very surprising to us, y esto puede sonar because sorprendente we a don't have nosotros, techniques in the modern world. porque for no this. tenemos técnicas en el mundo But moderno, we really can be in effortless control of the mind, pero podemos estar en esfuerzo sin esfuerzo which de la means mente. as you progress spiritually, as you Porque- progress psychologically, Porque quiere decir, a medida que tú progresas en tu you've camino learned espiritual, you've psicológicamente, learned to so subdue all the neuroses, y aprendes a dominar, a domar todas and las you've learned to neurosis, really grow the virtues. y a hacer crecer todas las virtudes. This becomes natural for you. Y eso se vuelve natural That's para ti. advanced. Eso es So avanzado. given that we're not like that, Dado que no estamos en ese one of estado, the very important practices una práctica muy is when you importante hear all the crazy es thoughts, cuando escuches todos esos pensamientos locos, instead of absorbing into them en vez de dejarse absorber and por ellos increasing the conversation y aumentar esa and conversación believing all the crazy y thoughts, creer en todos esos pensamientos locos. that's when you try to step back Y ahí toma distancia and just observe y solo and observa. not buy into them. Y no te adhieras a This is a esos really important pensamientos. practice. Es una práctica muy importante. And that takes courage because we tend to buy into them. We tend to eso- absorb, we tend to very involved in the conversation with them, don't Y we? eso exige coraje porque tendemos a involucrarnos mucho en esa conversación. Do you understand? ¿Entiendes? That's a big practice. Es una gran práctica. In other words, know that they're there. En otras palabras, You hear the anger, the reconocer que están jealousy. ahí, escuchas but los don't- celos, you- el enojo, Don't engage in conversation. pero no te involucras en un diálogo con Attempt to let ellos. them come and go. Déjalos llegar e irse. Because as soon as you engage in them, Porque en el momento en que te involucras con ellos, that's when they grow, ahí crecen. but not be afraid of them. Pero no les tengas I mean, miedo. some people have a lot of fear of their crazy minds, Mucha gente tiene miedo. Oh, I'm de su so mente bad. I've all these loca. angry thoughts. Oh my God, Oh, I'm, todos estos pensamientos de enojo, ¿qué hago? no need for that. Pero no es necesario tener miedo. You understand? ¿Entienden? It's a good point. Yeah. Es un buen punto. So what else? Yes. Yeah, go. Sí. Having compassion implies to state a point, state a view or an opinion. Why don't you say, give an example? I ¿Por don't qué quite no nos follow. das un ejemplo? En cualquier un ejemplo extremo en países en guerra. Like in war countries, In what countries? in countries where there is war. Okay, okay. Oh, okay. Palestine, You mean Israel. you mean the compassion implies taking a political position? Taking a position. yes. Okay, okay, very good. No, I understand you. I understand. I understand. So forget about the Buddhist view about karma. Olvídense de la visión del You know, budismo del I mean, from the karma. Buddhist perspective, why all these things happen, whether it's good or bad, is from past stuff. And then we bump into each other again and off we go again, Desde el Somehow. punto de vista Forget budista, that. porque pasa todo es porque Forget viene del pasado y volvemos a Forget that. encontrarnos. You know, No olviden eso. Maybe just some people have a natural tendency to like the Israelis. Al- Maybe some people have an affinity with Israelis. Tal vez algunas personas tienen cierta afinidad con los Maybe some people have an israelitas affinity with the Palestinians. y algunos tienen afinidad con los palestinos. That's fine. That's just how it is. We Está like bien, some, así es. we prefer one group to another, let's say. Preferimos un lado o el But otro. as soon as we get into the business of the war, En el momento que entramos en el it tema just de la becomes guerra, dangerous if we start adding anger against the group we don't like,
because we have compassion for the group we do like. Puede ser peligroso porque sentimos enojo por el grupo por el cual no vamos, por el grupo It's really- opuesto, I mean, sentimos compasión por el que sí For dependemos. ourselves, it doesn't help, Pero eso no nos sirve a nosotros mismos and it doesn't help us do much to help others. y tampoco ayuda a Because as nosotros. soon as anger gets involved, Entonces, en el momento en que it's surge just, el enojo, it becomes very disturbing, entonces es muy perturbador. and then we have arguments, Y entonces tenemos and that's what ends up argumentos in war anyway. Nothing. y hay So, más so my discusiones. feeling is, try to have compassion for both. Trata de tener compasión por Because if ambos you lados. didn't know anything about politics, if you didn't know anything about Si no politics, supieras nada sobre and you política saw these two countries fighting, y ves estos dos países and you knew peleando nothing about them, y no sabes nada you sobre didn't ellos, even know the name, ni los nombres, what you see is a bunch of people fighting. lo que ves es un grupo de gente peleando. So in a sense, keep your opinion out of it. Entonces, deja tu opinión fuera I mean, de eso. if you can go there and fix it, Si please puedes do that. ir allá a arreglarlo, You ve. understand? But meanwhile, we know we can't do that. Pero mientras tanto sabemos que no podemos hacerlo. And so my feeling is it just doesn't help to get entrenched in a political position, which then brings anger and then brings fights in your family and with next door neighbors. It just doesn't help. Entonces, mi sentimiento es que no ayuda cuando te involucras con una emoción, porque eso es lo que trae And then of las course, if you're an Israeli, of course you think the Palestinians are the bad people. Entonces, si tú mismo eres un israelí, pues obviamente vas a pensar que los You palestinos know, and the son same with the malos. Palestinians. Y lo mismo con los I mean, palestinos. they've got a 1,000-year history, or Tienen whatever. una historia de 1000 años. So it's really hard not to buy into those views. Entonces es muy difícil no adherir a esas Again, it's the visiones. same with just two people fighting. Si hay dos personas peleando, They're both fighting. ambos están peleando You know, it doesn't help to be partisan. y no va a servir separarlos. Try to have compassion for both. Trata de tener compasión por los dos. Why? ¿Por qué? Because they're each harming themselves by harming each other. Porque cada uno de ellos está haciendo daño a sí mismo cuando hiere al otro, cuando le hace daño al otro. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que What do you think? digo? What do you think of that, though? Yes, but I don't share it. That view. completely. Okay, that's fine. I don't mind. Please Está tell me your bien, no view. me importa. So please tell me your views. I'm sure I'm happy. Great. So tell me what you're feeling. I can't hear you if you turn. I know what can I do. The microphone should be. Never mind. Go. Go. Como lo estás planteando, es en un estado casi de igualdad de condiciones. As you are putting it, is in a state of equal Well, no, conditions. what I'm suggesting is that maybe that's a way of seeing it. Yo lo que sugiero es que es una forma de verlo. And if you can go there and be a mediator and try to help solve the problem, how marvelous of you. Si tú no puedes ir allá y ser como un mediador y solucionar el problema. So I'm sería not, so before you, maravilloso. but I'm not arguing that one group might definitely be the more aggressive. I'm not arguing with that. Pero yo no estoy discutiendo que quizás un grupo sea más agresivo que el otro. Yeah, that might be true. Eso puede ser verdad. Meanwhile, go on. So keep talking. Entonces, Huh? So as I can not do anything, so compassion doesn't take place there. Or I don't it's understand. Useless. I don't understand. He's useless about this issue. You He can't change. So he you can't go. change it. So compassion. So So what compassionate- compassion means is in your mind, Lo que quiere decir la you compasión es observe, que en let's tu say, mente two kids fighting, ves que hay dos niños two countries peleando, fighting. dos países peleando. What compassion would be, Lo que sería la would compasión be look at how they are harming each other. es ver cómo se están haciendo daño uno al And otro. why, and because they're harming each other, Y porque le están haciendo daño el uno al otro, look at how they're harming themselves. de esa misma manera se están haciendo daño a sí mismos. Have that view. Ten esa visión. So I remember the Dalai Lama, he was asked in an interview, but anger looks like it's good. It makes you act. Y el Dalai Lama en una entrevista le preguntaron, entonces, el enojo puede verse como bueno porque te hace actuar. He said, I know what you mean, Yo sé lo que quieres but decir, if you have anger pero si tú tienes enojo and you decide to act, y decides actuar, it won't last. no va a durar. But if you come from compassion Pero si eso surge de la compasión and you decide you even can act, y si tú decides que puedes actuar, then you won't give up. no vas a desistir. So if there's nothing you can do, Si no hay nada de lo que puedas hacer, still compassion is good for your mind.
aún así la compasión es buena And para tu then you mente. can help the next door neighbor. Y entonces puedes ayudar al vecino de You al help lado that dog that's in front of you. o a ese perro que está enfrente So tuyo. in that sense, you're growing your person, you're growing your own compassion, which can only be good. Y de esa manera estás creciendo tu propia compasión, que siempre va a ser algo bueno. Do you see what I'm saying? ¿Entiendes lo I que mean, digo? and it seems to be in the world that so often there's nothing we can do to change these things. Y muchas veces en el mundo es esta misma situación, no podemos hacer nada para cambiar las cosas And I think we can easily become overwhelmed. y nos sentimos abrumados. My feeling is, Y mi, if I can't go to Israel and change it, y mi sentimiento es que si yo no puedo a Israel, at least ir a have Israel y compassion in my cambiar algo, heart, at least have compassion in my heart, al menos tener compasión en mi and then corazón learn for myself. y aprender para mí misma. Thank you for showing me how not to be, Gracias por mostrarme cómo no debo and then ser do what I can right here, right now. y hacer lo que puedo hacer aquí y ahora. Otherwise, we become overwhelmed and we want to give up and we get despair, you know. Y entonces, pues, lo que hacemos es desistir y nos da desesperanza. Because, yeah, so do you see what I'm saying? Do you understand? ¿Entiendes lo que digo? Are we communicating a bit? Nos entendemos. So compassion is not sentimental. La compasión no es algo sentimental, Compassion emocional, should be very strong. es algo muy fuerte. What else, people? ¿Qué más? Yeah, go, go, go. Another Yeah, yeah. question. ¿Cuál es la relación entre apego y ego? Y si la puedes repetir en español porque están viniendo por el chat que no se escucha cuando hablamos. What is the relationship between attachment and ego? ¿Cuál es la relación entre apego Well, y the ego? word ego is very loosely used, isn't it? The word ego is very loosely used. La palabra ego se usa de una manera muy ligera. I mean, that's just Greek for I, you know. It's just Greek for I. Solo viene del griego That's all. del Ego, yo. you know. That's all it is. But Mr. Freud started using it, I think, or Jung or somebody. Y creo que Freud o Jung comenzaron a But usarlo. the general way of talking about it in the Buddhism, En el budismo, the general way of talking about ego in Buddhism la manera general de hablar del ego en el budismo is that sort of attachment and anger and jealousy and depression and low self-esteem and anxiety are like the voices of ego. es que el apego, el enojo, la ansiedad, los celos son las voces del ego. They make us very self-centered, Nos hacen muy centrados en we nosotros can't see mismos. past our own No nose, podemos ver más allá de nuestra and it nariz causes us much suffering, y nos causa mucho Yeah. sufrimiento and it cuts us off from others. y nos distancia de otros. So as we lessen those neuroses, A medida que disminuimos esas neurosis, if you like, you can say you become a more healthy I, te puedes convertir en un yo más saludable, more content, más and contento therefore more empathetic. y por lo tanto más And that's a empático. good I, that's a Y good ese es ego. un buen yo, un Like buen. that, yeah. But attachment is the main voice Pero el, of this emotional sense of a separate I. pero el apego es la principal voz de este sentido del yo. Yeah, right. What time are we supposed to finish? 3:30. Okay, good. Yes, yes. I can't hear so well. Okay, I'm doing, I think doing 2017, I think developing this clear, deep sense of discomfort. Yes. The idea of taking rebirth, You feel what? discomfort. The Discomfort. idea of taking rebirth. How can we stop that? How can Okay, I didn't quite hear what he said. Please tell me exactly what he said. I'm a bit deaf, I'm sorry. Go on, tell me what he said. So he's saying that he's been practicing meditation Okay. since 2017. Okay, good. And he's working, I think we're developing this he's- pure sense of discomfort. Of peaceful, no of peace. discomfort. Discomfort with what? Oh, good, thank you. Discomfort with the idea. Oh, okay, okay, that's interesting. Dila en español. De practico la meditación, se desarrolló la idea de la comunidad con el poder hacer. Desde que practico la meditación, me Okay, desarrollé so- la idea como de Okay, la so may I- comunidad, de okay. tener que volver a tomar otro Okay, renacimiento. so may I ask you, do you have a Buddhist view of the world? Is that part of your view or not? Te puedo preguntar, ¿tú tienes una visión budista del mundo? ¿Eso Yeah, es parte it del is. tuyo? Yes, So why is it a distressing idea to think that you might continue? I mean, that's interesting. because in this path, until my death, I may have an error or some karma which may make
will make me take rebirth again. So Oh, you mean, okay. Okay, wait a minute, okay, wait a minute. Okay, Could you come here? no, it's all right. So you mean you are afraid of your rebirth because of your negative mind? You're Yes. afraid you'll get a negative rebirth. Entonces, Is that what you're saying? Let me get to English first. Is that what you're saying? I'm just saying that I'm very, Afraid? no, very at ease with the idea of not taking rebirth. Oh, okay, you're very, Listen, I die now, and I will die peacefully. But Oh. if I don't take rebirth, he doesn't want to take rebirth. okay, are you saying you don't want to take a I rebirth? don't want to. Okay, so you asking a question of how to accomplish that? So are you asking me advice about how to make sure that you don't take rebirth? Realize emptiness, sweetheart. Realize emptiness. Get single point of concentration, get samadhi, and then you study the teachings on emptiness and you realize emptiness, you cut the root of delusions, you cut all the delusions, and you won't come back. So you got to do the work. It's all there. Now, wait a minute. All the techniques are there. All the techniques are there and it's doable. You got to work hard though to do it in one life, but you could try. Ella dice que se puede lograr si él no quiere volver a tomar otro renacimiento, tiene que alcanzar la vacuidad, You get single point of concentration. This la technique mente the Indians enfocada, invented. You learn all about emptiness, this subtlest teaching about wisdom. aprender sobre la vacuidad, todas And las then you enseñanzas meditate and sutiles de la meditate and sabiduría, meditate at a subtlest level. meditar y meditar a niveles muy And you sutiles finally cut the root of all the suffering, y cortar toda la raíz del which is the sufrimiento, belief in the intrinsic me. que es la creencia en un yo intrínseco, And then you practice perfecting that view. y practicar perfeccionar esa visión, Then you've achieved your nirvana. y vas a lograr tu And then when nirvana, you die, y cuando mueras, you won't come back. no vas a regresar. So if that's what you want, then all the techniques are there. Todas All las the técnicas techniques are están there. ahí. But what will happen is, listen, honey, Pero escucha, the lo que va a suceder- Mahayana path says, the Mahayana path says el camino Mahayana dice that you'll sit in that bliss for a few eons. que te vas a sentar You'll en be in a esa subtle state gracia, of bliss. en ese estado de gracia, And then one day Buddha will come along y Buda va a llegar and tap you on the shoulder. y te va a tocar el hombro, So come out of that bliss, baby. y sal de ese estado de Come onto gracia the Mahayana path y ven al camino and become a Mahayana bodhisattva y vuélvete un and become a bodhisattva, Buddha vuélvete un Buda and help others. y ayuda a los otros. Is having a family, a child, would that help or not? Sweetheart, to get single point of concentration, to just get Practica single point of La concentration, concentración en un solo punto, which you must get to realize emptiness, de esa manera vas a realizar la vacuidad. it would be literally impossible in normal life circumstances. Puede ser literalmente imposible en unas condiciones de You vida need to give up normales. sex, drugs, and rock and roll, Tienes que dejar el sexo, Become a las drogas monk. y el rock and roll, become a volverte monk, un monje, go to a very isolated place irte a un lugar aislado and meditate for several years. y meditar durante 7 8, años, 10, 12 hours a day 10, 12 horas al to día, accomplish this subtle level of mind. para llegar a este nivel tan sutil And de that's just to razón. get single point of concentration. And that is just to get single point of Y eso es concentration. solamente para tener And una then to mente realize completamente emptiness with enfocada. that single point of Y concentration. ahora para realizar la Will vacuidad take en more ese years estado of work. mental, es más años de trabajo. All the techniques are there. Todas las técnicas están ahí, So you just have to investigate them. tienes que investigar. Meanwhile, if you do come back, sweetheart, it's okay. Mientras tanto, si sigues llegando, viniendo a Because you've esta done a vida, good está job in bien. this life. Estás haciendo un buen trabajo en So you esta create vida. the course for another good life. Entonces vas a tener otra buena vida And then eventually you will realize emptiness. y eventualmente vas a realizar la So you could have a bit vacuidad, of a long-term view, okay? pero es una visión a largo plazo. All right. ¿Sí? Good. Yes. Pues, Okay, darling. no sé, como fuiste feminista, Since y you las were a religiones feminist. son más bien, creo, What she said? And, machistas, and religions are more. en my opinion. I'm missing the point. Can you Patriarchal. start the first part of the No, sentence? the first part is that since you were a feminist, Oh, I see. Okay. Yes, and most religions are very patriarchal. Okay, go on then. Question. ¿Crees Question. que es más difícil para las mujeres
Huh? You Huh? feel it is more difficult for women No, not at all, not, get elimination, liberation? not at all, not. No, para nada. I know when I first heard the Buddha's teachings, Por la primera vez que yo escuché las and I enseñanzas really started to budistas, listen to these teachings about the nature of mind and karma, las enseñanzas de la naturaleza de la mente, del then it karma, really, it was helpful to me to realize fue muy útil para mí darme that cuenta male, female, que hombre, mujer, dog, cat, perro, gato, even human, los are humanos, not our true nature. no son nuestra Our verdadera mind naturaleza. is what we are. Nuestra mente es lo que And if we have somos. enough courage and enough perseverance, Y si tenemos perseverancia y we coraje, can develop our mind. entonces podemos desarrollar nuestra mente. Sure. Seguro. I mean, politics is politics, you know. La política es la política. It's okay. No big deal. What else, people? Time to go home. ¿Algo más? Must see. complementar la Go. pregunta de porque la religión siempre han estado lideradas por sexo masculino. So why are religions always like leader, What? no, liderados, ¿cómo se dice? Liderar. Liderar. Oh, no es- Liderar. Leaded by men. Religions are led by men, mostly. Why? Como si nos mostrara que los hombres somos capaces de gracia. As showing that men is the ones that can achieve that bliss. I mean, it's the way the world is, I agree. Es la forma en que el mundo ha funcionado, estoy de acuerdo, It's okay. pero Things está will bien. change. We've Las all been cosas men. van a I cambiar. mean, we've all been men before. Todos fuimos hombres antes, We've all been women before. todos fuimos mujeres antes, So it's up to us to decide. entonces es una decisión que tomamos, It's okay. está bien. Otra pregunta, en la depresión, ¿qué sucede en la depresión? ¿Qué What- sucede con la What happens with the mind? What in about it? depression? In depression. Yeah. Well, depression is just internalized anger that's built up. La depresión es un estado de You rabia see, if you- internalizada let's look at que ha sido Look at acumulada. this attachment and aversion for a minute. Miremos el apego y la There's this aversión. constant attachment always there. There is this constant attachment always there. Siempre hay un constante apego ahí. And it's primordial energy, Y hay una energía you know, primordial, dissatisfaction, insatisfacción always wanting something more. o querer algo más. And then 1,000 times a day, it won't get what it wants. Y 1000 veces en el día, pues no recibimos lo And que that's the queremos. arising of aversion. Y ahí surge la Aversion aversión. is the bare bone state of mind beneath anger. Y la aversión es el estado que hay detrás So de we go la between rabia. attachment and aversion. We go between attachment and aversion Nos movemos entre el apego y la aversión 1,000 times a day. 1000 veces en el día. So then when the aversion, for a person who's got a very volatile mind, Una persona que tiene una mente muy volátil, their aversion manifests as shouting and yelling. su aversión se manifiesta en But a person who's gritos, y more, got a more quiet nature, pero una persona que tiene una when naturaleza their más attachment doesn't callada get what it wants, y no, su apego es que, o sea, no logra lo que when something quiere, goes wrong, o algo you sale stub mal, your toe, you stub your toe, you stub your toe, o me pisan los the callos, red light comes instead of the green light. The red light comes instead of the green light. sí, el semáforo se pone en rojo en Hubby lugar de slurps his verde, coffee. o Hubby slurps his coffee. una persona suelta The el baby, café, tiny events, o cualquier evento muy 1,000 times a pequeño, day, 1000 veces en el which día, attachment doesn't like. que al apego no le gusta, That's when aversion arises. ahí surge la So if you're aversión. volatile, Y si eres you volátil shout and yell all day. y todo el tiempo estás If you're gritando, quieter, si tú eres más calmado, it will be more like irritation, va a ser más como upset, irritación, preocupación, annoyed. o me siento molesto, frustrated. frustración. That builds up and becomes depression. Eso se va acumulando y se convierte en depresión. Are we communicating? ¿Nos entendemos? So it's because we don't pay attention. Es porque no We've got to ponemos start paying atención. attention. We've got to start paying attention Tenemos que empezar a and poner then catch atención the thoughts y agarrar los and pensamientos greet the problem. y rastrear el If soon as you problema. greet the problem, Cuando coges el problema, aversion doesn't arise. no surge la aversión, You become satisfied. You become satisfied. porque ya estás satisfecho. Are we communicating? Nos entendemos. This is second by second. This is very subtle. Segundo a segundo, es algo sutil. Are we communicating? Nos entendemos. Enough shouting. No more questions. Enough, enough.
I sound like a maniac. And then she shouts in Spanish as well. Wow. Que yo me oigo como una maníaca. I y think it's yo enough, grito en isn't it? español. It's enough food for thought. Enough food for thought. Suficiente comida para el pensamiento, Sí, suficiente alimento. See, I think so. Yo- So listen, even if 1% made sense, Si solamente un 1% de lo que vimos Take tiene that 1%. sentido, llévenselo, take that 1% llévense ese 1% and put it into practice. y pónganlo en práctica. And then second, and then Segundo. second, no matter what method you use, I don't care, No importa qué método usen, work on your own mind. trabajen con su propia Have mente, confidence in yourself. tengan confianza en We're ustedes. not set in stone Nada está escrito en piedra and never give up. y nunca desistan, no se All right. rindan. 장초업 semchog rinpoche, 마키 파남 개규칙, 개판염파 매파양, 공내공두 파바쇼, 개와티 뉴두닥 라마 상게 드롭교네, 드로와 직향 마루파, 데이살라 거파쇼. Muchas gracias.